వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్ Dharmendraelectricalandplumbingworks. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసి బాత్రూమ్ పైప్ లైన్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి, మిక్సర్ సెట్టు ప్లస్ గ్రేజర్ పాయింట్ పైప్ లైన్ మొత్తం ఏ విధంగా చేయాలని ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మీరు ఈ వీడియో అందరికీ చేరాలంటే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. వీడియో మొత్తం చూశాక వీడియో నచ్చితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ ముందుగా డైరెక్టర్ ఈ విధంగా మిక్సర్ ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, మిక్సర్ సెట్ చేసాక ఇది కూల్ వాటర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది హాట్ వాటర్, ఇది ఏమైనా పైన షవర్. ఫ్రెండ్స్, వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ హాట్ వాటర్ది ఈ విధంగా కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవాలి. వ్యూవర్స్, హాట్ వాటర్ బయట నుంచి వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది కూల్ వాటర్ ఇన్లెట్. ఫ్రెండ్స్, బాత్రూంలోకి వచ్చేది ఇది ఏ విధంగా సెట్ చేసుకుని ఫ్రెండ్స్, ఈ పైప్ ముక్క ఎంత పడుతుందో కొలత తీసుకోవాలి. ఇలా హాట్ వాటర్కి వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. 11 గేజ్ STR 11. కూల్ వాటర్కి వచ్చి SDR 13.5 వాడాలి. ఇది కూల్ వాటర్. పైప్ కూడా ఈ విధంగా నీట్గా క్లాత్తో తుడుచుకుని మండించుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కూల్ వాటర్ ఫ్రెండ్, ఇది హాట్ వాటర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి షవర్. కూల్ వాటర్ బయట నుంచి ఎలాగ వచ్చింది, ఇటు ఆటో కనెక్షన్, అటు ఏమైనా ఫ్రెష్ ట్యాంక్, హాట్ వాటర్ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ షవర్ ప్లాంట్. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ షీట్ కట్టారు. ఫ్రెండ్స్, బేసిన్ దగ్గరలో క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక ట్యాప్ వేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ నేను బేసిన్ దగ్గర నుంచి క్లీన్ చేసుకోవడానికి. ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా క్లాత్ నీట్గా తుడుచుకొని బెండుకి 2 వైపులు ఇలా శుభ్రంగా చేసుకోవాలి, ప్రతి బెండ్ని. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా గమ్ రాసుకోవాలి. ఈ విధంగా రెడ్ మార్క్ నా వైపు పెట్టుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇది షెల్టర్ ఫాసెట్కి సంబంధించిన పాయింట్. ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ ఫ్లష్ ట్యాంక్ పాయింట్.
ఈ విధంగా గమ్మేసుకోవాలి అంటించుకోవాలి. ఇప్పుడు చేసి మొత్తం పైపులు వేసుకున్నాం కదా, ఇలా విధంగా మేకలు వేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ ఇది ప్లస్ ట్యాంక్ పాయింట్, ఇదేమని హెల్త్ ఫాసిలిటీ, ఇదేమో షీట్ దగ్గర ట్యాప్ వేస్ట్ గంట కడుతుంది. ఇదేమో కూల్ వాటర్, ఇది హాట్ వాటర్. కూల్ వాటర్ వచ్చి ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి ఈ వైపు ఇటు తీసుకున్నాం. హాట్ వాటర్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. ఇదేమో షవర్ ఫ్రెండ్స్. టోటల్ ఓవరాల్గా బాత్రూమ్ కనెక్షన్ ఈ విధంగా చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్.